Ebiri njagala okuwanirizaako ku UBC TV amawulire UBC Leero ze Jethro Kasaigi tutandike n'ebikulu. Abasomesa wonna mu ggwanga bakuziza olunaku lwabwe. Ekirwadde ky'Ebola kikyeriisa nkuuli, omusawo omulala afudde. Omubaka Alioni Odria aguddwako emisango ebiri. Ndejja University yetegekedde bulungi emizannyo gya University. Nzira mu kwaniriza ku UBC TV amawulire UBC Leero ze Jethro Kasaigi tutandise bwe tuti. Ekitongole kya Amerika ekigaba obuyambi ki USAID kiwadde Ministry y'ebyobulamu ebikozesebwa okutaayiza n'okukakasa nti ekirwadde ky'Ebola tekisaasaana mu bantu. Obuyambi n'ebikozesebwa bikwasiddwa Minisita w'ebyobulamu Dr. Jethro Kasaigi ku kitebe kya Ministry era n'asiima ekitongole kino okuba ekisaale mu kudduukiriranga Uganda buli wabalukawo endwadde nga zino nga beetaaga obuyambi. Minisita Kasaigi era akakasizza nti waliwo omusawo omulala afudde mu kiro ekikeeseza leero ekirwadde ky'Ebola. Obulwadde bw'Ebola bwasooka kulangirirwa mu disitulikiti y'e Mubende nga 2 omwezi oguwedde. Wabula we twogerera kati busaasaanidde ne mu disitulikiti ennyendala okuli Kyegeegwa, Bunyangabo, Kasanda ne Kagadi. Abantu abakazuulibwamu obulwadde buno baweza na mu 3 nga 10 be babuguzeemu obulamu okuli n'abasawo 4 ng'omu ku bo afudde olwaleero. Afudde Margaret Nabisubi atemera mu ky'obukulu 58 ng'abadde musawo musirisa mu ddwaliro ekkulu e Mubende. Kati n'abagabi b'obuyambi okuli ne USAID basitukiddemu okudduukirira omulanga gwa Ministry y'ebyobulamu nga babawa ebikozesebwa okutangira obulwadde buno okusaasaana. Wabula ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna kisiimye ekitongole kya Amerika ekigabi ky'obuyambi okusembezanga obuyambi eri Uganda ne basaba abalwadde b'Ebola basosoowazibwe mu kufuna obujjanjabi obulamu bwabwe buve mu matigga. Abasawo nabo basabiddwa okugoberera okulungamya kwa Ministry ku bulwadde bw'Ebola. Wiiki ewedde very painful. Usually in a war, at the front line, as somebody said, they are usually casualties. But it is important that we protect the health workers. It is also important for health workers to understand that in their normal day-to-day routine work, they need to protect themselves. Wiiki ewedde Ministry y'ebyobulamu yalangirira enteekateeka ya myezi 3 okulwanyisa ekirwadde kino nga yakamalawo obukadde bwa $18 ezikunukkiriza obuwumbi bwa 65. Shaidat Nassaku, Nadia Nakuti mu Kampala. Bwetweyongerayo gavumenti n'abalala abakwatibwako ensonga z'ebyenjigiriza basabiddwa okufuba okulaba nti abasomesa abazzibwamu amaanyi kyenkanyi okuweebwa emirimu awatali kusosola ku lw'obulungi bw'eggwanga. Omulanga guno gukubiddwa abasomesa ba ssaayansi wansi w'ekibiina ekibataba ki Uganda Professional Science Teachers bw'aba badde bakoze olunaku lwabwe olw'abasomesa olwaleero. Ebikolwa eby'effujjo mu bayizi kukyali kusoomoza kw'amaanyi eri ebyenjigiriza ku mitendera gyonna okwetooloola eggwanga. Ebikolwa bino eby'effujjo mulimu okwekalakaasa nga bisinze kweyolekera ku ssettendekero wa Makerere naddala mu kulonda omukulembeze w'abayizi nga ne gye buvuddeko kyaviiriddeko omuyizi okuva ku ssettendekero wa Uganda Christian University okufa mu ngeri etaategeerekeka ne ku ssomero lya Ombaki mu disitulikiti eya Arua n'amalala. Most of the private schools have not emphasized so much of building a culture that deters violation, deters the demonstration, deters the strikes. Rules and regulations can also be made known to students, whereby perhaps there is a poster of the schools and regulations, so in case any adjustments have to be made, this student knows what's going on.
Ebimu ku binokoddwayo ebiviirako okwekalakaasa mu bayizi mulimu obutabeera na mutima gwa ggwanga, amateeka ga mukubya byayina ddala mu masomero ga gavumenti, enneeyisa y'abasomesa abamu, ebibiina ebitono n'ensonga endala abayizi ze bagamba ezibasoomooza nga bali ku ssomero. Strikes zonna z'olaba wabeerawo indicators nti tuli kumpi kugenda mu strike, ate bakulu b'amasomero ne batawuliriza kataawo n'olaba strike nti eyingiddewo. Endowooza embi ey'abamu ku bayizi okubeera n'obuzibu ku bwongo, obukambwe obuyitiridde ku masomero agamu nabyo tebibuusiddwa maaso. Bw'obanga tolongooseza ensonga z'abasomesa, abasomesa nga banyiivu bayinza okukoozinga unrest mu masomero n'olaba strikes, ate strikes nga sinungi. Mu kujjukira olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna olukwatiddwa wansi w'omulamwa okusomesa emirembe n'okwewala obutabanguko mu masomero, abasomesa basabiddwa okubeera abasaale mu kulaba ng'effujjo mu masomero likomekkereza. Mu ngeri y'emu basabiddwa okukomya okunenya obunenya wabula basale amagezi okuleeta emirembe mu bayizi. Stakeholders are also urged to observe professional responsibility, which includes refraining from being perpetrators of violence against children. Nabwe kityo embeera esobozesa abayizi obutenyigira mu bikolwa eby'effujjo kikakata ku basomesa, abazadde wamu n'abayizi bennyini. Nze Andrew Sebbira ne Susan Nawonga mu Kampala. Kale nja kutereezaamuko katono awo emboozi egy'olabye ye y'abasomesa nga basabibwa okubeera abasaale mu kulwanirira emirembe n'okukomya enfujjo mu masomero, era nga badde bikakasiddwa omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyenjigiriza abadde akiikiriddwa kamisona ku minisitule y'ebyenjigiriza Ismail Mulindwa. Kakati nkuzaayo ku mboozi eri gavumenti n'abalala abakwatibwako ensonga z'ebyenjigiriza abasabiddwa okufuba okulaba nti abasomesa abazzibwamu amaanyi kyenkanyi okuweebwa emirimu awatali kusosola ku lw'obulungi bw'eggwanga. Okuwa abayizi amagezi okuteekawo embeera ennungi abaana mwe basomera wamu n'okubuulirira abayizi bumu ku buvunaanyizibwa b'abasomesa mu ggwanga. Embeera eno ekola kinene nnyo okumanyisa gavumenti okukola ekisoboka okutumbula n'okukyusa ebyenjigiriza mu ggwanga kubanga kisumuluzo ky'amaanyi nnyo eri enkulaakulana. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa ba sayansi mu ggwanga ki Uganda Professional Science Teachers Mugayiga Arona agamba gavumenti erina okwongera ku nsimbi z'eteeka mu byenjigiriza. Tusaba gavumenti okuba nti essanyo ensimbi mu basomesa. Katugambe abasomesa abalina abatandiseewo ebibiina nga SACCOs, gavumenti ebateeremu ensimbi basobole okufuna sente ze basaamu amagoba nga matono zisobole okubayamba kukulaakulana. Tusaba gavumenti esobole okulaba nti abasomesa egezaako okubabuuza n'okuba consultinga mu kukola decisions. And we pray. Bano batuusizza okusiima kwabwe eri omukulembeze w'eggwanga olw'okubongeza omusaala gye buvuddeko. Mugayiga agamba ekigendererwa kya gavumenti okwongeza omusaala gw'abasomesa ba sayansi ne bannasayansi abalala kitandise okulabwako oluvannyuma lw'abayizi abatandise okwolesa obuyiiya obw'enjawulo. Bazudde nti waliwo abakulira amasomero ba head teachers ne ba deputies naye nga baali basomesa aba science oba katugambe basoma science, they are scientists. Naye nga bo tebaba consideringa. Tubadde twogeraganya ne gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo katugambe minisitule y'ebyensimbi, minisitule y'ebyenjigiriza ne minisitule ya public service okulaba nti ensonga eno bagikolako, n'olwekyo twagala okutwala omukisa guno okubasaba nti abakulu bano omusaala gwabwe bagwongeze nga bwe bakola ku bano abakulira PTCs. Abasomesa ba sayansi basabye gavumenti okugaziya ku nteekateeka yaabwe okwongeza omusaala abasomesa abatosomesa masomo ga sayansi. Nze Andrew Sebbira ne Sudat Kaye mu Kampala.
UBC Leero ekyagenda maaso bannakibiina kya NRM abatali wamu naddala abawagizi ba munnamagye kati Jeno Muhoozi Kainerugaba basimye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okukuza munwanyi waabwe. Bano bagamba kati ke bamugye ku ky'obuduumizi bw'eggye ery'oku ttaka ke kaseera yeemalire mu kubonyesa enjiri ey'okutumbula embeera z'abavubuka nga bw'azaakyogera. Olunaku lw'eggulo omuduumizi w'oku ntikko ow'eggye ly'eggwanga Uganda General Yoweri Kaguta Museveni bw'abulwa yawumuzizza abadde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ery'oku ttaka ssaako n'okumukuza okutuuka ku ddaala erya General omujjuvu era nga bangi ku bamukkiririzaamu kati basambira waggulu. So nebaza nnyo President okuwa mukulu wange ekifo ekyo ate naawe nkuyozaayoza Jeno Muhoozi okuba nti watuuse ku ddaala ly'obwa General ate olaba oli ku ddaala ly'aba General kati awe tuba tubeera mu 100 meters tutuse ku get set. Balamu Walugahara ng'oggyeko okuba nti mukwano gwa Muhoozi y'omu ku abo abali emabega w'enteekateeka eyatuumibwa Muhoozi Army. Tulina Muhoozi Army ffe twagala bukulembeze nga tuyita mu transitional leader ate transitional leader of our time, our generational leader. Abagoba ba bodaboda wano mu Kampala nabo bakedde kujaganya olw'amawulire gano ge bayisa ag'essanyu. Olunaku olwaleero tuzze wano kuyozaayoza muvubuka munnaffe ffe gwe tuyita generation president waffe okumuyozaayoza okufuna rank ey'obwa genero. Ekyo ekitiibwa tubadde tukiroota ebbanga lyonna era kati gye tulaga tulabayo. Tujja kugendera ddala kuva olwaleero tusanyukire ddala mpaka ku lunaku olwameefuga nga mwenda ku independence tugenda Kalungu mu Masaka okusamba omupiira era ogongera okuyozaayoza General Muhoozi Kainerugaba. Twala okwebaza Mama Janet President Museveni olw'okwongera okukuza obulungi omuvubuka waffe oyo nze gwe ndowooza nti asaanidde okutula mu ntebe ennene ey'eggwanga ng'owumudde. Bano n'abalala bagamba nti katono kafunye obudde kye kiseera amaliro ebiseera bye ku bigendererwa eby'omugendo ogwa ttiimu MK kuba nti kati n'ebiseera by'omu maaso bitangaavu. Awo yatadde General Muhoozi Kainerugaba ffe tewatumala tukyayagala bingi eri General Muhoozi Kainerugaba tusaba muzeeyi w'ogambira nti eggwanga lino kangende mpumulemu olitukwasize muganda waffe oyo era twazzeemu dde essuubi. So the time has come for him okulaba nti akonsentratinga ku bintu ebyo ebiyamba ki ebiyamba abavubuka okutumbula abavubuka mu nsawo mu ssanyu mu talanta zaabwe. So ffe tuli basanyufu nga abawagizi be okulaba nti kyaba singa okwagala afunye obudde obukikola. Tuwaliriziddwa n'okubuuza Balamu ku kiki kyalowooza ekyatanudde mukama we okutegeeza nga bw'asobola okuwamba ekibuga Nairobi mu ssabbiiti 2 zokka eky'eggwanga erya Kenya. Okutaking over Nairobi yasinzidde ku video ya mukulu we President Rais Uhuru Kenyatta retired Rais gyateeseyo ng'alya dance. Nagamba bino dance bye muzina e Kenya tebinyuma na kunyuma. I have a squad, I have my army, we are going to take over Nairobi. Carnival or Westland. Ekitegeeza yabadde agamba tujja mu Nairobi mu kibuga tusaleko Carnival. Carnival oba oyagala buyinza otwala State House oba KBC. Naye yagambye agenda Carnival. Carnival is a happening place. Nga tugenda kola social meeting, social partying, building a relationship with our brothers since we are all in East Africa. So that's what he meant. Newankubadde bangi enfunda nnyingi bazze baagaliza Jeno Muhoozi Kainerugaba okulembera eggwanga lino nga pulezidenti. Kino ono n'okutuusa kati akyesamba kyokka nga tavangayo kwanukula bulambalamba. Nze Robert Nyango wano mu Kampala. It is imperative that all of us in government, any position of leadership, recognize this and start solving the problems of the youth and looking into their interests. Bwe tweyongerayo ababaka ku kakiiko ka Parliament ak'ebyemmere obukuumi omuwendo gw'abantu n'enkulaakulana bali mu nteekateeka okuleeta ebbago ly'etteeka erinaalungamya ebyendya n'okutaasa abantu okufa enjala. Kino kivudde ku muwendo gw'abantu abafa enjala okweyongera naddala mu bukiikakkono Sonic Karamojja. Tugenda kuleeta etteeka ery'ababaka erya nnamunigina gye bayita Private Members Bill ng'ekwatagana ku food security liyambeko okusindika gavumenti eno
ebadde mu buyinza ng'erabanga ekitali kya mulamwa tulabe nga abantu baffe tebafa njala. Whether the problem is the law or the policy, that's not important now. The most important thing now is the intervention to be taken immediately. This is emergency. If you have emergency, you don't wait for the law. The law will guide. But even with the current situation, you need to sit. Government should sit in their cabinet, to sit as a Prime Minister's office to make sure the situation must improve. But for Karamoja alone to come out of poverty, relief food at the moment needs to continue. But I would say in the first, this relief food is shameful to be given to the poor. It will look like people do not have energy. Short-term intervention we are requesting for, food must be available for the people of Uganda. Food does not wait. You cannot wait for law to come so that you eat. It must happen now. And that is what we are calling for. Ministry ya Sayansi ne Teknologiya yakukulemberamu ebyokunoonyereza ne tekinologiya mu byamaguzi ebikolerwa kuno okusobola okwaŋŋanga okusoomooza bannamakolero bano kwe basiŋŋaana. Ng'atongoza wiiki ey'ebya sayansi ne tekinologiya mu mwoleso gwa bannamakolero ogenda maaso e Lugogo, Minisita akwatibwako Monica Musenero agambye nti singa kino kigguka kijja kuyamba nnyo okukendeeza ku byamaguzi ebisuubulwa ebweru w'eggwanga. Ne tekinologiya bikwata kifo kya kumwanjo mu byenkulaakulana y'amawanga omuli n'okuzimba obugagga. Mu mwoleso gwa bannamakolero ogugenda mu maaso ku kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo, Minisita akwatibwako ebya sayansi n'obuyeeya Monica Musenero agambye nti bajja kubeera ku mwanjo nnyo okukwatizaako bannamakolero abaakuno okuyita mu kusoomooza mu by'obuyeeya kwe balina. In the mobility industry, we already have a lot of innovations which are market ready. We have the buses, they are on the road, made in Uganda. We have motorcycles, electric, clean energy, made in Uganda. And we have a lot of the value chain already made in Uganda. Mu kulambula mu mwoleso, bano bakkaatiriza obwetaavu bw'okwongera amaanyi mu kunoonyereza okuzuula obwetaavu bwe buli ate nangeri ki y'okubuzibikira. We want to spearhead the research and innovation of products and solutions designed specifically first to address Ugandan problems and then roll on into the region. Eggwanga lyesigamye nnyo ku bayiiya bannansi, ekintu ekyenyumirizibwamu ennyo. Essanyu lingi nnyo okulaba nti Uganda kati egenze nnyo mu maaso. Abaana batandisa, abantu batandisa okwekozesa bokka. Tebakyanoonya mirimu. Wabula kati bebeekozesa bokka, kirungi nnyo era kisanyusa nnyo. Minisita Ssebugwawo era akubiriza bannansi okwettanira ebintu ebikolebwa kuno kubanga kati omutindo kubisinga gutuukiridde nnyo. Singa tugula ebintu byaffe bino ebikolebwa wano ne tulekeraawo okugula ebintu ebiva ebweru kubanga bannaffe bawaddeyo amagezi gaabwe n'amaanyi gaabwe n'obusente bwabwe obutono bwe baba balina okulaba nti bakola ebintu bino. Kale bannayuganda ffenna tutandike okugula ebintu ebikolebwa wano mu Uganda, tulabe nti bannaffe tubayamba okwekulaakulana ate era nga naffe twongera okuleeta ennyingiza mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Ekitongole kya sayansi ne tekinologiya bateekateeka okutegeka ensisinkano mwe banaabangulira abavubuka ku ngeri y'okukola ebintu ebisobola okuvuganya mu katale k'ensi yonna. Shaidat Nasaku, Lydia Kyomukama mu Kampala. Shaidat Nasaku, Lydia Kyomukama mu kuliko eyo nnyo UBC Leero ekyagenda mu maaso. Enda kuwumula mu katono nkomawo n'amalala tovaawo. Uganda, the time is here to celebrate like never before. MTN and Talent Africa present Afro Palooza Independence Weekend, 8th to 9th of October, featuring over 60 artists in a 2-day celebration of Uganda, including Rama, Maddox, Sauti Soul, Zex Bilanji, Janzi Band, Cindy, Winnie Nwaji, Finka, Maurice Curia, and a lot more. That's
not all. Arts and culture showcases, business expos, culinary experience. Yes, come get a taste of Uganda. Afropalooza is proudly brought to you by Talent Africa, Jensen, Now Special, Stanbic Bank, and MTN. Afropalooza, celebrating the Pearl of Africa. Forget last season. Forget the oohs and the ahs. Forget every moment that stole the show, because the real show is here on GoTV. It's the new season. It's action-packed, and it's going to be non-stop football. With over 1,000 games from more than 7 leagues and cup competitions, plus a World Cup. Make sure you get the best seat in the house this new football season. Get a GoCoder with 1 month of GoTV value for only 25,000 Uganda shillings and enjoy non-stop football. GoTV Uganda. Love it. Did you know that a cashless, secure, and convenient lifestyle is possible with Airtel Money Pay? Pay for your goods and services in the following simple steps. Dial *185*9#. Enter the merchant ID. Enter the amount. Enter payment reference, for example, school items. Please enter PIN to confirm. You will receive a confirmation message for a successful transaction. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Bannayuganda bannange, mubadde mukimanyi nti tufiirwa obutonde ku misinde egyayiriyiri. Entobazi kye kimu ku bintu ebisinga okusaanyizibwawo mu nsangi zino, emirundi 3 okusinga ebibira. Kino kireese okufiirwa entobazi n'emigaso gyazo okukuuma obutonde. Mbasaba okussaayo omwoyo tulyoke tusobole okukuuma entobazi era awamu n'obutonde. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amen. Obubaka buno bukutuusiddwako Minisitule y'Amazzi n'Obutonde, Minisitule y'Ebyobulimi, Obulunzi n'Obuvubi, ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ki Uganda National Meteorological Authority wamu n'olukiiko olutaba enzikiriza ez'enjawulo Interreligious Council nga bawagiddwa gavumenti ya Uganda, Green Climate Fund n'ekitongole ky'ensi yonna ki United Nations Development Program. Get connected today with the My Airtel 4G smartphone, the most affordable smartphone in Uganda. You get to enjoy free 1 GB for the next 11 months. My Airtel 4G smartphone, your best value for money. Visit the nearest Airtel outlet today and get one at only 250,000 Uganda shillings. Airtel, the smartphone network. A good school doesn't tolerate violence against children. Because a good school equals a better life. Raising voices. The Tales of Kasaigi, brought to you by Uganda Communications Commission. Yes, hello? This is Kasaigi. How can I help you? Calling you from the mobile service center. Okay. So how can I help you? Well, we have noticed a few things wrong with your number and need your mobile money PIN. Ton Ferrer, never give out your password or PIN to any caller. Your mobile service provider will never call or ask for your personal details. If in doubt, go to your nearest phone service center. This message is powered by UCC, MTN, Airtel, Bank of Uganda, and NPSP Association. Webale nnyo okuba ng'okyatambula nange UBC Leero ekomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Omubaka wa Alinga South mu Parliament aliyo New York Odria
Kkooti ya Buganda Road emuguddeko emisango ebiri okuli ogw'okukuba omusirikale ASP Alex Senge. Wabula ono mu kuggulwako emisango gino ajeeganye nga kkooti emutadde kakalu kakakadde kamu ez'obuliwo. Omubaka wa Aringa South mu Parliament Alion Yok Odria erabikira mu katambi nga kuba osi wa Parliament Senge Alex Sengumi ku lunaku lw'okulonda ababaka ba Parliament ya ERA agguddwako emisango ebiri mu kkooti ya Buganda Road mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Siena ow'omugisha. Emisango egimuguddwako kuliko ogw'okuba omusirikale wa Parliament ASP Alex Senge n'okutyoboola ekitiibwa kye wadde ng'omuvunaano emisango gyonna ajeeganye. At the main building of Parliament of Uganda in Kampala Central, Kampala District, unlawful assaulted one Assistant Superintendent of Police, Senge Alex, a police officer who at that material time of assault was in the due of execution of his duty as a police officer. Oludda oluwaabi nga lukulemberwamu Joan Keko lutegeeza kkooti nti okunoonyeza mu musango guno kwonna kwawedde. Alion Odria ng'ayita mu bannamateeka abasabye kkooti okumuta ku kakalu ka kkooti era wanaleese abamweyimirira basatu. There is no doubt that the accused will respect the requirements of attendance to this court whenever called upon to come. He is a member of Parliament. There is no possibility, at least none has been led to show that he will interfere with witnesses. Abamweyimiridde kuliko omubaka Loki John Baptist, omubaka wa Makiniki Sub-County mu Motor District, Obuzuri Dennis, omubaka wa Maracha Constituency, wamu ne Ejiku Robert, Senkulu wa Uganda Tea Development Agency Limited, wabula okusaba kwono kubakanyiziddwa oludda oluwaabi. Gravity of an offence is determined by so many things, not only the penalty, but also the effect of the offence to society. So the fact that this offence relates to attack on a police officer is grave enough in itself and should not be underscored by the applicant. Omulamuzi Siena ow'omugisha oluvannyuma lw'okuwuliza ensonga okuva ku njiri zonna akkiriza okusaba kw'omuvunaano okw'okuteeba ku kakalu wakati mu bukwakkulizo obw'amaanyi. His person is to pay cash of 1 million shillings that is payable to the bank, particulars of which shall be availed by the court cashier. Each of the sureties herein is bonded to non-cash bond of 10 million shillings. Should the accused person herein abscond trial, upon rearrest, he shall be made to forfeit to the government of Uganda 15 million shillings that will be cash. Kkooti yakuddamu okutulanga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja okuddamu okugenda mu maaso n'omusango guno. Ababaka beetayo mu kkooti eno basanyukidde ensalawo ya kkooti. Nja kwebaza ababaka ba paliamenti bonna abazze okuyimirirawo naye kubanga alioni munnaffe koligi waffe tetumulabangako ng'akola akavuyo konna, tetumulabangako ng'akola omusango gwonna mu paliamenti. Kyonna ekibaddewo tusuubira nti no kkooti ejja kusala amazima. Nze Rebecca Nantongo ne Namamonde Deborah abakusakidde bino. Bwetweyongerayo Aga Khan Foundation nga bakolera wamu ne bannamukago ogwa Bulaaya so ne kampuni ya Motive Creations batongoze enteekateeka ey'okuyamba okuzza engulu kampuni z'abayiiya ezakosebwa ennyo mu biseera by'omuggalo gwa COVID-19. Abayimbi ne bannalyamizannyo bannakatemba abannabitone be bamu ku baasinga okukosebwa mu kiseera ekyo era nga bamu ku abo abagenda okuba nga baganyulwa ku mulundi guno. Ziri mu informal sector zaberanga ziri affected nnyo kubanga zo ziberanga tezaliko instruction yonna yavaayo okuva government esobola oziyamba, tewaliyo bantu bonna baavaayo okugamba nti zino business tugenda ziyamba bweziti. So ffe twajjanga Aga Khan ne tugamba nti tugenda kuteekawo obuyambi buno mu ngeri ya capacity strengthening, engeri y'okuyamba businesses zino nga tugenda teekawo ssente innovation challenge eno gye tuli mukola ne innovation village nga twagala okuteekawo ssente zigenda okuyamba businesses zino okweddabiriza abakozi baabwe okubeera nga zisobola okuyamba communities ze zibeeramu no contributing eri eggwanga lyaffe lyonna. So ffe tulowooza nti ssente zino we tunaaziza mu businesses zino kijja bawa obudde oconcentratinga ku bintu ebirala businesses zaabwe zisobole okubeera nga zizaala amagoba agaziyamba okukola. And we'll also be sharing a lot of the things that we'll be looking out for
especially as we go into the next couple of months where we'll be making available incubation services, as well as enabling and empowering young entrepreneurs who qualify for this program to be able to win up to 10 million Uganda shillings. Minisita omubeezi owakanyigo Keruwero Alice Kaboyo asuubiza nga bwagenda okusaba gavumenti eyongere ensimbi mu byemizannyo kiyambeko okutumbula n'okuvumbula ebitone naddala mu bavubuka. Minisita abadde n'akakiiko ka Parliament ak'ebyenjigiriza wamu n'ak'ekikula ky'abantu nga balambula ekisawe kya Ndeje University ettabi ekkulu e Luweero omugenda okuzannyibwa empaka za University eza East Africa. Ssettendekero wa Ndeje yalondebwa okutegeka empaka za University East African Games ez'omwaka 2022 oluvannyuma lw'okuwangula ez'omwaka oguwedde. Mu mbeera eno Minisita omubeezi owakanyigo Keruwero Alice Kaboyo ng'ali wamu n'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza balambudde ekisaawe n'ebifo ebirala ku ssettendekero ono ettabi ekkulu ery'e Luweero. Bano oluvannyuma lw'okulambula beesozza akafuba akatakkiriziddwamu bannamawulire. Oluvannyuma Minisita atubuulidde ku bimu ku bibadde mu kafubo. Gavumenti ebadde ekimanyi ate babadde babanoonyeza ssente n'olwaleero batubuulidde nti waliwo ssente ze bafunye. Gavumenti nyeetegefu okubayamba okulaba nti emizannyo gino gitambula bulungi. Minisita ategeezezza nti okusinziira ku bituukiddwako mu kwetegekera empaka zino basenvudde n'asuubiza okusaba ensimbi mu gavumenti bamalirize ekisaawe. University neetegefu, abantu bali committed, muli wano nammwe muteekemu omulanga mubuulirire abantu bamwe nti tetusobola kuswala. Omumyuka wa Ssenkulu wa ssettendekero wa Ndeje Profesa Elia Bulugujo ategeezezza nga gavumenti bwe yakabawa ensimbi akakadde kamu $1 nga keetaaga okwongerako. $1 million gye yatuwadde kati naye tusuubirayo $1 million nga 7. Enjiniya akulembeddemu omulimu gw'okuzimba ategeezezza nti omwezi gwa 12 ogunaatuukira bajja kuba buli kimu bakimaliriza. Izo gamba nti ebikwatagana n'ebifaawo okuzannyira tuli mu nteekateeka emaliriza. Empaka zino zaakubeerawo okuva nga 16 okutuusa 21 Ntenvu 2022 nga zaakwetabwamu ssettendekero ez'enjawulo okuva mu East Africa ng'emizannyo omuli omupiira ogw'ebigere, okubaka, okuwuga, volleyball n'emirala gyakuzannyibwa. Nze Andrew Sebbira mu disitulikiti ey'e Luweero. Webale nnyo Andrew Sebbira. UBC Leero bwetyo bwetambudde sigenda kubanga nsukkawo. Webale nnyo okubanga otambule naffe. Nja kuwagaliza okusula obulungi. Nze Jethro Kasaigi. UBC, inspiring Uganda. Stay connected on the largest 4G network in Uganda using the Airtel 4G Pocket MiFi at only 75,000 Uganda shillings. It comes with 15 GBs free, valid for a month. You can connect up to 10 of your friends and family at a go. Visit the nearest Airtel shop to get one today or call 0800 333 330 for free delivery within Kampala. Dial *175 *9# to activate free 15 GBs. Airtel, the smartphone network.
Get connected today with the My Airtel 4G smartphone, the most affordable smartphone in Uganda. You get to enjoy free 1 GB for the next 11 months. My Airtel 4G smartphone, your best value for money. Visit the nearest Airtel outlet today and get one at only 250,000 Uganda shillings. Airtel, the smartphone network. UBC, inspiring Uganda. Promulgation of the Constitution. Hello and welcome to the 10th episode in the series, The Evolution of a Nation, a documentary series chronicling Uganda's political and economic history since 1944. I'm Bat Kakoza. In the previous episode, we featured the 1971 Idi Amin's military coup. In this episode, we take a look at Amin's first year in power and the expulsion of Asians from Uganda. Thanks for joining us. The first few months of Amin in power was obviously a honeymoon for him and his supporters. We took him at his word that he had taken over so that Uganda would have a better future. And the reasons that were given, the 18 reasons for the takeover, were legitimate and valid at the time. And therefore, that's why the takeover was widely welcomed. He renounced Obote's non-aligned foreign policy, and his government was quickly recognized by Israel, Britain, and United States. And when Amin took over, the British welcomed him. So the British was the first to acknowledge, to recognize Amin's government. By contrast, Presidents Julius Nyerere of Tanzania, Kenneth Kaunda of Zambia, Jomo Kenyatta of Kenya, and the Organization of African Unity initially refused to accept the legitimacy of the new military government. Nyerere in particular opposed Amin's regime, and he offered hospitality to the exiled Obote. Being a member of the Mulungushi Club, Nyerere was very happy to host him in Dar es Salaam. Amin's cabinet, which was inclusive of professionals and experts, was hailed by both local and international commentators. The military, obviously initially they thought because there's a military takeover, they wanted soldiers to be in the government. But one point you can sort of accord him, allow him, is that he felt he couldn't really rely on these soldiers to be in prominent positions in government, and therefore he looked around. I do remember at the time the people were coming to him with a list of proposed names in government. If you went to see him, they would say, here is a list of who I think should be in government. And at one time, Abu Mayanja, for example, went to see him. Amin said to him, Abu Mayanja, go and draw me a list of people who you think should be in my government. And he said, shall I include myself, sir? So he said, you include yourself. So he came up with the list. But the fact of the matter is that many of the lists that came up had one Mekibedi as Minister of Foreign Affairs. The only member of military person was Jethro Kasaigi. The rest were civilians. They were professional people. And people would be fair, would acknowledge that that's maybe one of the best governments that Uganda has had, because they were all professionals. I was at that time warden of Mitchell Hall and teaching at Makerere School of Education in science education.
So I was a warden and a quiet man out there. I had friends, and one of them was Wanume Kibedi, old friends from London days. He used to come and see me. He told me what was happening. So one day he said, Edward, do you think you could join us as a minister? I said, nothing doing. Why? Because this man, Amin, has promised 2 years only to be in power. So I don't want to interrupt my program. At that time, Kibedi, Mwanga, Paulo Mwanga were the two key people in setting up the new government. Yes. They are the ones who were sourcing the best people to come and join government. And it was easier because I think Amin decided that the majority the majority of ministers should be the previous permanent secretaries. Yes. So anyway, so I was brought in to help Ab Mayanja, who was the Minister of Education, who was having problems with NUSU. You know NUSU? Yeah, National Union of Students of Uganda. Of Uganda. The UPC wanted to form a national youth service. Yes. They even passed a bill, but it never took off. But at the same time, they said, if we can't do that, let us focus on the youth in schools. So really, that was creating a group of cadres who later on could become leaders in UPC. And they were very powerful. They had access to government funds. They had an office in office of the president. So they were quite a powerful team. And amongst those, Rugunda at that time was, Dr. Rugunda was, I think, the president of NUSU. Later, Monyo Jok had been the previous president, and so on. They were quite a powerful team of young people. I was now appointed Assistant Minister of Education under Abu Mayanja. It was on radio, by the way. They said, you're a minister, 7 o'clock, 7:30, a car will be waiting for you with a bodyguard and a driver and all that at Mitchell Hall. So 7:30 they were there. I went straight to Wanume Kibede's office. He took me to Amin's office. I'd never seen the man, apart from the pictures. He welcomed me. He said he knew that I was also very good at education. That's how he put it. So can you help Honorable Ab Mayanja, who has been confused by Kabaka Yaka or something like that? So I'm willing, sir. Now, before we set out to do other things, I asked a question. Excuse me, Mr. President, can I sit in cabinet? This was a surprise question to both of them. So they said, you go out, remain behind. They discussed it, that is Wanume and Amin. They said, oh yes, you can sit in cabinet because you are the only assistant minister. And besides, we want you to know what is happening with the students. In 1971, General Idi Amin, the man who played the key role in the Kabaka's eviction from his palace and eventually his kingdom, decided to return the Kabaka's remains home for a state funeral. Amin wanted to win the hearts of Baganda so that they support his still new government. Amin got his calculations right. Although they were fully aware of his role in the attack on the Lubiri, the Baganda readily forgave Amin and for some time even supported his government because he had toppled their number one enemy. Because we do not want the Kabaka's remains to remain in England. We want them in Kampala, in Buganda here, Kasubi. But we could not do this before. I got information that if you dared bring the remains back during Obote's time, they would desecrate the body. So we kept it there. And then Amin, when he had taken over the reins of power, I think he wanted also to please the Baganda, get the political thing. So he agreed. After forming his government, Amin started off with focusing on the army.
The institution, which had been progressively expanded under Obote, was further doubled and redoubled. Recruitment was largely, but not entirely, in the north. Retired Major General Zed Maluru, then flight captain, was one of the young, freshly trained Air Force personnel posted to Gulu to conduct the recruitment into the Air Force exercise. Officially, they would say there is general recruitment. They would again go to districts or whatever. But then, before you knew what was happening, there was this problem of the so-called Nubians, what. They would do it quietly, either in Arua or Koboko or even Bombo. Then they had a final unit at Wamnanka. Before you knew, you would see a battalion arise from nowhere. The Maliamongos and the rest of them. And then you take them on. I mean, what can you do? Following the suspension of the Constitution, Amin instituted an advisory defense council composed of military officers with himself as the tough chairman who gave tough orders that had to be obeyed without question. Toughness is good because the people respect you, and tough man is a quality which you can find for the high command, because when he gives order, they know that that order is given by the strong man and they must be obeyed. It is very important. He placed the military tribunals above the system of civil law. He effectively implemented his powers to rule by decree. If you don't have a parliament, you must have some rules to run the country. You must have some orders. Those orders, instead of being laws, are called decrees. Because you would say the Defense Council has advised. But the Defense Council, in actual fact, meant whether it was Bat with him at that time, that was the Defense Council. And the thing would become law immediately, because there is no question of assent, as is the case of Parliament. There is no debate. The debate must have gone on in the kitchen or in the sitting room where he was at any one time. He disbanded the General Service Unit, GSU, an intelligence agency created by the previous government, and replaced it with the State Research Bureau. In addition, Amin set up the Public Safety Unit based at Naguru Police Training School. In theory, the unit was meant to deal with urban thuggery, condoism, that had emerged during the economic crisis under the deposed Obote regime. Public Safety Unit was created because there were robberies, outright robberies, and most of them were being committed by soldiers and their friends. Actually, they would arm them, they would arm the robbers again. Now, they created that unit and it was made up of mostly people who were in special force. It was headed by Towil. Towil was not originally from our police force. Towil came from Kenya. He was in Kenya, but after independence, the three states agreed